Alright, mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare futi pano paZimu News update apo petinoda kupa mafirst hand update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So tiri kuona kune tsamba yakanyorwa nemagenerals. So tiri kuona Temba Muliswa, sezvo muri kuziva kuti Temba Muliswa ari kupiwa mari nezvigananda because ava vakataura nhaurwa yekuchinjwa kwebumbiro remutemo vachiti hazvisiri izvo zvatakaendera kuhondo, takaenda kuhondo kutoti munhu wese anga achiwana rusununguko. So tiri kuona Temba Muliswa nekuda kwaari kupiwa mari nezvigananda ndiye ari kubva atumwa kuti anga achidefenda zvigananda, anga achidefenda corruption iri kuitika, sezvo zvatinoziva kuti Temba Muliswa kumatwitter handles uko ane mafollowers akawanda uye anonga achiopozana nemafollowers ake. So ndo wari kutumwa ivavo kutoti pakaitika chinhu chinoitika so wari kubva vaopoza ubva waisana vice president Constantino Chiwenga mukati chinova chiricho chiratidzo. So tiri kuona pane information yabuda iri kutaurwa iyo kuti kune musangano vakaitwa pakati pehusiku musi pakabuda matsamba aya akabuditswa nemagenerals zvakabhekwa futi nemawar veteran vachiti hazvingamboiti zvekutoti constituency ine 150,000 yovhotiwa nevanhu vairi chete, hazvimeke sense. Ndokumpunyikidza kunonzi kumpunyikidza kudzeredze vanhu kusvika palast number ikoko. So tiri kuona Temba Muliswa ari kumanikidzwa, haasi kumanikidzwa but ari kumanikidzira iye pakupinda pazvinhu because nepamusaka pekuti ari kuda mari, ada kubhadharira vana vake maschool fees, ada kuita zvinhu zvakasiyana siyana. So tichaverenga nhauwa yake mhuri yeZimbabwe, topinda mucomment section moona kuti vanhu vane muono upi. Tichipinda munhaurwa yakudata gwerei, tiri kuona kudata gwerei ari kunzi ane tenda yakaona kuZB Bank remuno munyika yeZimbabwe, sezvo zvatinoziva kuti kudata gwerei angagara aine mashares kubva kudhara imomo. So tichange tichikupatsanurai tichikuzivisai kuti tenda racho raavana ndereye mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa Temba Muliswa aripo pakudefenda zvigananda because ari kuwana mari. Ari kunyora iye achiti if the generals are real people and actually war veteran, they should be able to affix their names and stand by their words instead of the hollow scam with no names and a lot of muri yeZimbabwe vanhu zvakataurwa ana comrade Matebele ana comrade Henry Muchena ana Chichi pakatosainwa pakatoitwa sei vari kumira nemazita avo because kuti nyatsotozikanwa kuti ndi retired general air marshal Henry Muchena, ndi retired comrade Matebele neChichi nevanhu vakasiyana siyana vari kutaurwa nezvavo. So tiri kuona mhuri yeZimbabwe akabva anyora kuti pazasi panapa ndofunga muri kuona ndo tsamba dzacho idzi dzakaisa idzi dzirapa, ndo tsamba dzakanyorwa idzi dzakanyorwa musi wa12 March ndo padzakanyorwa padzakasubmitwa kuparliament. Vari kutaura iwo kutoti no hakuna term extension. So tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe Temba Muliswa akanyora, handizokwanisi kuverenga zvangu news dzese but ndonga ndiri ngokuzivisai kuti chii chiri kunyatsa kumboitika uye chii chiri kutora nzvimbo muno munyika yeZimbabwe. Temba Muliswa chii chari kunyatsa kumboita chaizvo sezvo tinoziva kuti Temba Muliswa vari involved muzvinhu zviri kuitika because akabuda achitaura paya kutoti no isusu tichange tichabvisa amaimi neBaloyi pavari ipapo and for sure takaona zvakagarirwa pasi kuPrickett Farm vakabviswa vakaiswa kucommanders pool. Kwetiri kuona kuti kucommanders pool kuna vasingazive ndogara ndakazvitaura pano, unenge usina pako chaipo nyange wakaita mwedzi wese usiri kubasa hakuna anokubvunza mhuri yeZimbabwe. So ndo mambira akaita nhauwa dzetinadzo pano. So tiri kuona panapa Temba Muliswa akanyora zvakare kuti the politicking begins when people cannot face up to their own gallantry and posture behind vulgar titles of retired Zimbabwe generals dragging innocent souls in their mistime leap of relevant. Tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi who are the generals if they are sincere about their sentiments. Tiri kuona panapa kune vamwe vakataura but vamwe vanenge vari kuzvihaida maanonymous because tiri kuziva kuti vanhu vari kupedzwa because wakada kuzviita kasukuwero una naSouth Africa ari kuassassinata muno macho mutori nane than kuassassinata kuri kuita kasukuwere. So tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe pakanyorwa kunzi this maneuver is tackling of manifestation
of political discontent because these very leaders failed to champion the cause of ordinary war veterans during their own tenure of authorities. They are the same individuals who relentlessly posed fellow war veteran, leading to their arrest and left their warfare largely unattended during the previous administration. Mashoko ari kunyorwa navatemba emuliswa aya. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi I have personally borne witnessed to this hypocrisy. At one point I even sacrificed my own resources to pay a bail for those war veterans wronged by the same figures. Now in the twilight of their careers, devoid of power and influence, they seek to position themselves as champion of the cause using rhetoric borrowed from the liberation struggle. Why does everyone out of power suddenly portray themselves as savior when they failed the same with power? Abatara chokwadaba muri yeZimbabwe inawa yekutoti anonga kuti ndo zvinoita vanhu vazhinji special vabuda mubato reZANU-PF panonga ari paatomboone kubhayizika kunaka kuri kuitika chishimwa, but paanozobuda ndo panotanga kudotonga munhu mutsvene, kuitonga munhu anoziva kuti apakazobhayizika apakazodini chiche zvicherechedze mone. Vanhu vazhinji vakabuda mubato reZANU-PF vanobva arimo hatombozvioni, nawo kuna varimo havatombozvioni, but vanobuda ndo panotanga kunga sort of like mutsvene, sort of like kunga munhu anoziva, sort of like muri yeZimbabwe ndo mambira zvakaita. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi you are tired and have neglected to power your fellow comrades, yet you wish to portray yourselves as liberators. Truth is beyond their titles. They wield to substantial influence within the current command structures. Tiri kuona panapa muri yeZimbabwe ndo manyoro wakaitwa navatemba muliswa varipo paku defender Zvigananda. Tisikazopedzi news dzese ndofunga tata kuda kutongodzipedza idzi. Tira kuti tipinde mucomment section tione kuti vanhu vane miono ipi nenhaurirwa yakafanana neiyi. So tiri kuona panapa rekedzai tipinde mucomment section tione kuti vanhu vane miono ipi nenhauwa iyi. Tichipedza tichaenda kudzimwe nhau muri yeZimbabwe tichikuratidzai nhauwa idzodzo mamiriro adzakaita. So tiri kuona panapa Dube ari kunyora iye zvaari kunyora muri yeZimbabwe achiti if they hold no power at all, then don't worry, they are always of Damascus moment of everyone. This should be easier to understand for someone like you with 24 babies mamas. Kutowaza kuti une madhazini chichi chingwa unofanira kuzvi understand kuti zvinhu zvinomira zvakanaka ende zvinhu zvinotomira zvakanaka. You are not ethical men, you advance furious selfish ideas which don't assist the country at all. Tiri kuona panapa ndo ma-ideas anatemba muliswa ndekungoti iwa wadya neadya chimwe iwa adya neadya, so panenge pakaipa. So your submission are nothing but a cry of a very immemorial man without any integrity. What is wrong with Mnangagwa going in 2028? There is nothing. Tiri kuona muri yeZimbabwe ndo zvekutaura panapo kuti zvakangofanana because munhu waingongori party momo kubva since 1980 up to now 2 years ndo dzongazoita zvinhu izvozvo here. So tiri kuona panapa Mnangagwa is worse than Mugabe. Mugabe never recalls MPs. Mugabe allowed a referendum. Mugabe gave Shanghai Political Finance Act money. Mugabe did not recall MPs to gain two-third majority. Apa munhu atara chokwadi uyu muri yeZimbabwe rekezaiti makoti mawe aya pemunonyatsoona kuti Mugabe hatisitora nyaya yeikonomi kana ita sei, but pari panyaya dzepolitics nyangu pachirigwa zvapo pachita sei, but aita zvinhu zvainge zvakanaka muri yeZimbabwe. Handioni kuti pane munhu akambonzi akabayiwa nepfuti muHarare muya since 1980 vanhu vari kuita mademo. Hakuna zvinhu zvakadaro. Opposition mazuva ekuti nyika dzese chechedzo ndo zvinototendwa opposition inopiwa mari neruling party iyo yekuti inge chikampena. Mugabe aizviita zvinhu izvozvo muri yeZimbabwe. 2013 handi mazviona,
2013 mareferendum akanyorwa kuchinjwa kwebumbiro remutemo zvakaenda kuwanhu. Zvinhu zvinongoteedzewa zvedhemokirasi ndo zvaingoitwa navamugabe. Tiri kuona nahopiwo ching'ono nguva yamugabe vanobvira vakambosungwa majenalisti vanonge vachiopoza napresident Robert Mugabe, but now pangopika period akangopinda muMnangagwa akasungwa ka3. Saka tiri kuona kuti zvinhu hazvisinomira zvakanaka, zvinhu hazvitombomira zvakanaka, ende nyika iri mudeath crisis chaimu iri mudeath crisis chaimu. Tiri kuona panapa regedzai tidzike nemacomment section tichikuzivisai kuti chii chiri kuitika. Ko imimi muri kunetseka neiko? Hanti you are now independent politician here? Because akapinda kunotona ari independent MP, angasiku opposition, angangori independent. So tiri kuona panapa Lloyd akanyora kuti nyaya iyi haisi yepower kana nhoroondo yese iyo kuti ndiva nani wabvepi, hazvina basa izvo. Chakakosha ndechekuti vana veZimbabwe vari kutaurawo zvavasingadi munyika mavo here, ndo zviri kutaurwa panapa. Ndechokwadiwo chiri kutaurwa panapa nevateereri ava mhuri yeZimbabwe. Zvakuti tipinde pakanyorwa kunzi in a democracy, people are allowed to disagree and have different perspective without being attacked. Why attack anyone who disagree with amendment constitutional? This is part of the process where people can air these views. Tiri kuona panapa ndo zviri kutaurwa izvo mhuri yeZimbabwe. Chokwadi because vanhu vari kubatirwa chaizvo, especially nguva ino yapresident Emmerson Mnangagwa, vanhu vari kubatirwa ikona zvemafanisi. Tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi hapana ari kuda 2030, ED is on the city pansuzo pakanyorwa kunzi chi. So mhuri yeZimbabwe regedzai tiende kunonzi kuiko mapapers acho yanga kupindwa naTemba Muliswa apa, because toda kuzivisa tesa pata takupinda mapapers acho manje mukati menyaya yacho manje munyase kuona kuti chii chiri kuitika. Ndofunga muri kuzviona panapa pakanyorwa kunzi fresh fight as retired generals, the referendum is in suspect, Chiwenga push back. Tiri kuona panapa ndo zviri kuitika panapa, ndofunga muri kuzviona zvinhu zvinaomira zvakanaka. So tiri kuona panapa pakanyorwa, hatisokwanisa kuzviverenga zvese because zvakawandisisa mhuri yeZimbabwe. Pakanyorwa kunzi a group of retired army generals has mounted a dramatic pushback against constitutional amendment bill no 3 by writing to parliament demanding a referendum funded by retired air marshal Henry Muchena. Ndo pari kunzi apa vanhu vari kuhwanda chichi maanonymous chichi ana air marshal ana Henry Muchena vari kubuda mazita vari apa. The group says the proposed amendment without a referendum threatened the principles behind the liberation struggles. Tiri kuona panapa we call on parliament to do the right thing and submit this proposed amendment to a national referendum as democracy principles demand. Tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi anything less in the constitutional amendment we write to you today, not rebels, not descendants, and not an enemies of the party to which ndofunga takambozviverenga izvo achinyora kuti tanyora panapa kutoti hatisi maenemies hatisi chi but toatira kuudzai kutoti chii chiri kunyatsa kuitika. So tiri kuona panapa pasupport war veteran support generals wakabva wanyorawo mawar veteran pano pawakanyora chichi chimwe. Ndofunga takazviisa zvese izvi mhuri yeZimbabwe kuna vanoteerera pano vakazviona. However, a faction of war veteran, the Zimbabwe National Liberation War Veteran Association inotungamirwa navaMathebele vari backed retired Muchena. In a statement, noka statement racho takariwerenga iri rapa iri hatingasiswere tichingoverenga zvinhu zvatakamboverenga kudhara. The Zinla noticed the profound respect the submission made to the parliament of the Zimbabwe by retired generals and senior civil servants themselves, war veteran of the liberation struggles regarding the proposed of constitutional amendment bill no number 3. Ndofunga takazviverenga zvese izvi. Mawar veteran vakaenda kunobhega chi so ndo nhauwa iri kunetsa, ndo nhauwa iri kuti vanhu vange vachituma ana Temba Muliswa vange vachiopoza zvinhu zviri kutaurwa izvozvo mhuri yeZimbabwe. So tira kuti tiende panapa timboone kuti panhauwa yanyorwa yepadenga apa iyi vanhu vane miono ipi nenhauwa yakafanana neiyoyo. So tira kuona panapa kuti
zvinenge zvakamira sei. Rekezai timbopinde mucomment section kwenguva diki diki tongoverengawo tumameseji shoma shoma mungoone kuti chii chiri kunyatsa kuitika, then tobva tadini, then tobva tasiyana nazvo mhuri yeZimbabwe. Tikuona panapa pakanyorwa kunzi what names and why, patotaurwa nawe kutoti sei wasi kuita mazita vari kungoita maanonymous nitemba muliswa chichi, but vamwe vari kutoita mazita chichi chimwe, but inayo kutotanga ada kungopoza zvake chichi chimwe. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi do we have the names of those who said yes to 2030. Hatina mazita ivavo. So tiri kuona panapa hatimogara munongoita chiwande no nomination, no election, no proper voting system, hanti munongovhota neslogan here. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi how do you think those with the ambition of those with even better nomination. Tiri kuona panapa miono ine vanhu iyi mhuri yeZimbabwe. Tiri kuona ndofunga muri kuona picture ratemba muliswa achiri mudiki. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi at the center of Zimbabwe chaos has been the Zimbabwe war veteran. The land grabbed chaos was war veteran. Removing Mugabe was the war veteran. Election rigging has been war veteran. Pakaipa muri yeZimbabwe. Putting Mnangagwa to power has been war veteran. So muri kudei koma war veteran, muri kudei koma war veteran ndo zvekutaura panapa. Ndofunga tiri kuona this munhu uyu anonzi Paul Mangwana ndiye akauya achimirira achida kudefenda nhau yataurwa nava wanzana wa Douglas Munzura. Tiri kuona panapa muri yeZimbabwe pakanyorwa Naitemba, do you still know or remember these guys below? Grace Mugabe, Sylvia Kasukuwere, Patrick Joao, Jonathan Moyo, ana Chihuri, ana Kazembe, not Kazembe achirimo, vakawanda muri yeZimbabwe, ana woita Muzembi, ana Chichi, vanhu vakawanda vakatiza chitsama chevanhu chechi, ana Ignatius Chombo. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi where does the president and his deputy come in. Tiri kuona kikiki icho chakuvhundutswa moda mazita avo kuti muwapedze here, makujaira manje. Kana parwiswa Smith they didn't disclose their names. Tiri kuona pana pairwiswa Smith they didn't disclose their names. So ndo nhau dzatayataka kubatira pano paZim News Update, apo petinoda kupa mafirst hand update magenerals esa 2017 to 2024 nguva yecorona yaya, ndo vanhu vakaurayiwa nguva yecorona yaya papakatoipa chaipo. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi Naitemba uri kuita chinhu unenge uchimirira sabhuku. So uri kuziva here kuti vaMugabe vakanga vayambirwa nemagenerals ibasa ravo apo hold constitutional, hanti tiri papublic hearing here. Tiri kuona panapa muri yeZimbabwe ndo zvekutaura panapa. So ndona wadzatata kakubatira pano paZim News Update, ndikona kasanga nemunews